Okay, so I'm going to start now. Yeah, thầy sẽ bắt đầu phần cầu nguyện để bắt đầu bài giảng buổi tối hôm nay ạ. Give us one of me, Jimmy, so the Kananda Medema Gijan the Bandavana Jilla Jabayon, no one dollar number no Jimon and you only go away to the Wadabama Jimata that you engage that Yaman the Balamina by on the Wangi get on and was in Janum, jealous of the Jibade that on the Sungi which and the Yandavan also the Major in the Mangi Mother gave up the Mangi and the Motivations of the Bayons Jam and the Gijur, Liberal Lion of one, but the German Venue, but the Gibbon is doing it. Then the Gizum is John, the one Lebanon, but Jones of the John to the door, the Mamma, and the Baba, by a big Java, what the Vajimaki, and the Liberation Party. Much of you give us a give us the language packaging, so much minutes you want minutes you. Chimbo is on you, does not make it a bit chicken, so make a bobby, get up, make a stomach, you're not the general number of me. Numbers in the usual, so you does not get a bit chicken, so you're probably get the stomach, number of me. Numbers in the you. Gangi to sing is on the bottom Jibonji and the Bijun to the buying Gotam the Lodge of the Loy, Gombolutari, and they were not tomming in magic. And they on the Shiggy all of the Ginjo, joining them like Ginja, and Toy, and Doja, and the Lenard of the Mabam, and Chicken Bobom to Bayuan. Kayuman like a job, I can't buy Jojogi, Jitanoi, the Joloma, giving cars without the magic job. Number the Badon Jedishi, and I'm like it on the do a good get on bottom jacket or you should. So, first of all, I would like to welcome you all to listen the teaching in this Dharma session. So this evening, the topic of the teaching is about Vajrasattva practice. How to do the practice of the Vajrasattva and how to visualize and the way of practice of the Vajrasattva. And also, how to make a confession with the four power
with the four power that I have taught last teaching. But in Vajrayana tradition, we have a little bit, what do you call? We have a kind of unique practice that we have to visualize. We have to recite some mantras. Like through that way, we can purify the depth of the karma of the past as well as this life. Trước tiên là thầy xin được chào đón tất cả các quý vị đạo hữu đến cái buổi giảng pháp tối hôm nay. Cái chủ đề của buổi giảng pháp tối hôm nay là chúng ta sẽ cùng học về cách thực hành cầu nguyện đến Đức Kim Cang Ta, làm thế nào để có thể quán tưởng được hình ảnh của Ngài và thực hành cầu nguyện đến Ngài, và làm thế nào để có thể sám hối thông qua cái việc phát triển 4 cái năng lực để sám hối như thầy đã giảng cái buổi giảng tối thứ 6 tuần trước. Và trong truyền thống của Kim Cang Thừa thì có lẽ đây là một cách thực hành độc đáo, đặc biệt là chúng ta cần phải quán tưởng đến hình ảnh của vị Bổn Tôn và tụng chú của Ngài để tịnh hóa các cái món nợ nghiệp của mình trong quá khứ cũng như là trong cuộc đời này. So before the teaching and before, to practice Vajrasattva, we have to have oral transmission or the one, we must have a kind of oral transmission before we practice the Vajrasattva. So it is very important to have those oral transmission. So firstly, before the actual teaching, I'm going to give the oral transmission of the Vajrasattva and few times reciting the Vajrasattva mantra. Trước khi mà vào cái phần giảng nội dung, trước khi mà chúng ta có thể thực hành cầu nguyện đến Đức Kim Cang Ta thì chúng ta cần phải thọ nhận cái khẩu truyền của một bậc đạo sư. Cái thọ nhận một cái khẩu truyền của một đạo sư đấy cũng là một cách thức để chúng ta được phép để thực hành cái pháp thực hành cầu nguyện đến Đức Kim Cang Ta. Và đây là một điều rất là quan trọng là chúng ta phải nhận khẩu truyền các cái câu tâm chú của Ngài trước khi mà chúng ta có thể đi vào phần thực hành. Cho nên là trước khi mà chúng ta đi vào phần giảng của thầy thì thầy sẽ khẩu truyền đến tất cả quý vị và quý vị sẽ thực hành tụng chú của Ngài trước khi mà thầy sẽ giảng vào phần nội dung. Dạ, Khenpo là Giới ngồi đây nghe khẩu truyền đi. Okay, so the oral transmission is Doje Senpa Senpa Je Doje De Je Go Doje Dambo Gun Dozan Jaza Janan Doje Wa Doje Senpa Senpa Je Doje De Je Go Doje Dambo Gun Dozan Jaza Janan Doje Wa Doje Senpa Senpa Je Doje De Je Go Doje Dambo Gun Dozan Om Bandar Soto Samaya Manubalaya Bandar Soto Dinaba Bigati Dome Baba Soto Bayame Baba Bayame Anurada Meba Zazili Meba and Zazawa Karma Susami Zinamishiya Guru Ha Ha Home Bagawan Savata the Mama Bandar Soto Samaya Manubalaya Bandar Soto Dinaba Dinaba Meba Soto Bayame Baba
Samakama Suzame Zanam Shin Guru Bhagavan Zodan Gadaman Mandama Samaya Zato Bandasodu Samaya Manobalaya Bandasoda Anurada Meba Sarvasi Meba and the Sami Zidam Shinya Guru Bhagavan Zodan Gadaman O Mother Zoto, Zomaya Manobolaya, Mother Zoto, the Nevada, the Memo was the way Mebo, one Rotomebo, the best. Tawakamas, the machine, Guru, on the moment of the Mizabo, Mazamaya Zado, and give what they get on the jet about again. Do what you can all about this on my good. So this is the oral transmission of the Vajrasattva deity. So I hope that most of the students here heard about the Vajrasattva practice. And I also hope that many people, those who practiced the Ngondro, the preliminary part, Ngondro practice, many students, they practice the Ngondro or sadhana. So I also hope that you may practice the Ngondro, or you already get oral transmission of the Vajrasattva. So that is what I thought. Vừa rồi thì thầy đã khẩu truyền cho quý vị đạo hữu câu bách tự tâm chú của Đức Kim Cang Ta Đoà, và có lẽ thầy hiểu rằng là phần lớn thì các học trò ở đây thì đều đã nghe về Đức Kim Cang Ta Đoà, cũng như là thầy hy vọng rằng là những cái Phật tử mà đã thực hành pháp tu tiền hành Ngondro thì đều đã thực hành về Kim Cang Ta Đoà, hoặc là ít nhất thì cũng đã được nhận khẩu truyền câu chú của Đức Kim Cang Ta Đoà và đã thực hành trì tụng câu chú này. Khenpo. So when we practice the Vajrasattva, firstly we have to understand, why we are practicing Vajrasattva, because to purify the depth of the karma of us. There are many teachings and many practice, but especially when we do the practice of the Vajrasattva, it is to purify one's mind and purify one's, the depth of the karma of the past and also this life. So the way of the practice of Vajrasattva is similar. You can see in any tradition. Especially in a Vajrayana tradition, we all practice the Vajrasattva. So the way of the practice and the way of the visualization or visualize the deity, mostly similar. So you do not have you shouldn't have any kind of confusion about the, practice and the, way of the visualization. But there are little difference between the text of the Vajrasattva. The sadhana, you can see the Ngondro sadhana. In this Ngondro sadhana, there are many, as you know, there are many lineage, especially in Tibetan Buddhism, like Kayupa, Nyingmapa, and Gelugpa, and Sakyapa. And within this tradition, there are many other lineages. So you can see a little difference between this sadhana, the text of the Vajrasattva's practice. But the way of the practice of the Vajrasattva is mostly similar. So you shouldn't have any kind of confusion about the practice. Yeah, thank you very much. Khi mà chúng ta thực hành cầu nguyện đến Đức Kim Cang Ta Đoà,
thì chúng ta cần phải hiểu được rằng là tại sao chúng ta cần phải thực hành cầu nguyện đến Đức Kim Cang Ta Đoà. Bởi vì là chúng ta mong muốn là để tịnh hóa những cái món nợ nghiệp của mình ở trong quá khứ cũng như là ở trong hiện tại. Có rất là nhiều các cái giáo pháp giảng dạy về các cách thức tịnh hóa nghiệp chướng khác nhau. Tuy nhiên là cái việc thực hành cầu nguyện đến Đức Kim Cang Ta Đoà để tịnh hóa tâm thức của mình cũng như là để làm sạch hay là tịnh hóa các cái mối gọi là mối nợ nghiệp của mình trong quá khứ cũng như là trong hiện tại, thì cái việc thực hành Kim Cang Ta Đoà là một cái biện pháp thực hành có lẽ là phổ biến nhất ở trong các truyền thống của Kim Cang Thừa. Có lẽ tất cả những cái hành giả mà thực hành cầu nguyện đến Đức Kim Cang Ta Đoà thì mặc dù là có nhiều cách thức khác nhau để thực hành hay là cách thức để quán tưởng Đức Kim Cang Ta Đoà, nhưng mà phần lớn là các cách thức đấy đều là giống nhau. Cho nên chúng ta cũng không có cái gì mà phải lẫn lộn giữa các cách thức quán tưởng Đức Kim Cang Ta Đoà cả. Ở trong Phật giáo Tây Tạng thì có rất là nhiều cái dòng truyền thừa khác nhau, thì có thể là ví dụ chẳng hạn như là dòng truyền thừa Sakya, dòng thừa Gelug, rồi dòng thừa Ninh Mã, rồi dòng thừa Kagyu, là 4 cái dòng truyền thừa lớn của Phật giáo Tây Tạng. Thì có thể là trong cái lời văn của các nghi quỹ thực hành cầu nguyện Kim Cang Ta Đoà thì có thể là nó hơi khác nhau một tí, đặc biệt là trong cái nghi quỹ mà thực hành pháp tu tiền hành Ngôn rô thì có thể là nó hơi khác nhau một chút thôi. Nhưng mà về mặt cơ bản mà nói thì cách thức để thực hành cầu nguyện đến Đức Kim Cang Ta Đoà để tịnh hóa nghiệp chướng thì tất cả các dòng truyền thừa của Phật giáo Tây Tạng thì đều là giống nhau, cho nên là cũng không có cái gì có thể khiến chúng ta có thể lẫn lộn trong cách thực hành cầu nguyện đến Đức Kim Cang Ta Đoà cả. Khenpo. Yes, so that is the general teaching about the practice. And as we all know that the purpose of practice the Vajra Sattva is to purify the obscuration of the path, when we practice, to achieve a fully enlightened, to achieve this goal, one must free from all kind of obscuration, all kind of impurities. So that is, the practice is especially for the purification. So what is, the impurities that we are purifying here is, we all know that there are 10 kind of non-virtuous deeds, by our body, by speech, by our mind, we perform and engage in such a harmfulness and also non-virtuous deeds. So there are 10, which is, firstly, killing, like killing other beings. Stealing means to steal something from others. And sexual misconduct, performing some kind of sexual misconduct, So these are the non-virtuous deeds of our body, which is performed by our body. Yeah. Như vậy thì chúng ta cũng biết rằng là cái cách thức mà thực hành Đức Kim Cang Ta Đoà thì cái mục đích của nó là gì? Mục đích của nó là nhằm tịnh hóa tất cả những cái chướng gọi là những cái chướng duyên, hay là gọi là những cái chướng ngại, những cái che chướng, những cái điều bất tịnh của tâm của chúng ta ở trong quá khứ cũng như là trong hiện tại. Và để mà đạt được đến mục tiêu tối thượng, đấy là để đạt được cái quả vị giác ngộ hoàn toàn, thì bắt buộc là chúng ta cần phải tịnh hóa tất cả những điều bất tịnh, tất cả những cái che chướng đó đối với bản thân chúng ta. Chúng ta hiểu rằng những điều bất tịnh đấy là gì, những cái che chướng đấy là cái gì? Đó chính là 10 cái loại hành động bất thiện mà chúng ta có thể phạm phải trong quá khứ. 10 hành động bất thiện đấy là do thân, do khẩu và do ý của chúng ta thực hiện. Mà những cái hành động đấy là những hành động làm hại đến chính chúng ta và làm hại đến những chúng sinh khác. Cụ thể ở đây là liên quan đến thân của chúng ta thì có 3 loại hành động. Hành động thứ nhất là hành động sát sinh, tức là làm hại, giết hại những cái chúng sinh khác. Hành động thứ hai là cái hành động mà ăn trộm.
lấy những cái đồ của người khác mà không phải đồ của mình. Và hành động thứ ba là hành động tà dâm. Như vậy là có trong số 10 hành động bất thiện thì có 3 cái hành động bất thiện mà có liên quan đến hành động của thân của chúng ta. Khenpo. And there are 4 kind of non-virtuous deeds which is performed by our speech, such as like lying, and also the slander words, which makes the speech that we use makes other unfriend. So this kind of slander words, and also her speech, like like her speech, which we what do you call to talk with other very badly. We use such a words which to others, this kind of words, and also gossip, like what do you call? Tiktuk means her speech, which is bad words, use the bad words to others. That is tiktuk. And ngakil means idle gossip, which we use a kind of words only for a time pass. Make this kind of words we use in our daily life. So that these are called the non-virtuous deeds performed by our speech. Tiếp theo là 4 hành động của khẩu của chúng ta, của ngữ của chúng ta mà không được tốt. Thứ nhất là những cái lời nói dối. Thứ hai là những cái lời nói lăng mạ những người khác. Thứ ba là những lời nói mà làm tổn thương những người khác. Và thứ tư là những cái lời nói gọi là lời nói tán gẫu, với mục đích là chỉ để làm sao mà cho tán phét, để cho thời gian nó trôi qua. Ở trong cái nghiệp về khẩu của chúng ta thì chúng ta hay nói xấu người khác, hoặc là chúng ta hay nói xấu phía sau lưng người khác, hoặc là chúng ta sử dụng những cái ngôn từ không tốt khiến cho người khác bị tổn thương. Thì tất cả những cái cách nói không tốt như vậy thì nó liên quan đến cái khẩu nghiệp của chúng ta. Và có 4 cái loại khẩu nghiệp mà chúng ta hay mắc phải. Đấy là nói dối, nói những lời đâm thọc, nói những cái lời không đúng sự thật, và tán gẫu. Đấy là 4 cái bất thiện nghiệp mà liên quan đến khẩu, liên quan đến ngữ của chúng ta. Khenpo. And 3 non-virtuous three non-virtuous deeds of our mind. The first one is covetousness, which you wanted to have others' wealth or other property, which you do not deserve it. That kind of covetousness, and also the attitude of harming others, which you call notsam, to wanted to harm others, desire to harm others, this kind of mental attitude. And wrong lokta means wrong view. Wrong view means something, a view which is totally opposite of the truth, which is like, there are no virtuous deeds, there are no non-virtuous deeds, so we should harm others, kill others, and what do you call, steal others, like this kind of view, the mental attitude. So these are the non-virtues of the mental mind. So these 3, Tiếp theo là 3 cái hành động gọi là bất thiện của tâm của chúng ta. Thứ nhất là cái hành động bất thiện của tâm. Thứ nhất đấy là cái việc mà chúng ta có tà kiến. Tà kiến tức là chúng ta cho rằng là có một số điều không đúng, không phải có trong sự thật, hoàn toàn là đối nghịch với cả sự thật. Chẳng hạn như là chúng ta cho rằng là chẳng có cái gì gọi là bất thiện cả, và chúng ta có thể là được phép là giết hại chúng sinh khác, chúng ta có thể làm hại chúng sinh khác, hoặc là chẳng có cái gì bất thiện nếu như chúng ta ăn trộm tài sản người khác, thì đấy gọi là tà kiến. Tà kiến tức là những cái suy nghĩ hoàn toàn đối lập với cả sự thật. Thứ hai là cái thái độ gọi là muốn làm hại người khác, một cái tâm lý là muốn gây hại cho người khác. Và thứ ba là cái tâm lý mà muốn có được cái tài sản của người khác mà mình không hề xứng đáng có được. Thì 3 cái suy nghĩ bất thiện đấy ở trong tâm của chúng ta chính là 3 cái hành động bất thiện liên quan đến tâm, liên quan đến ý của chúng ta.
Khenpo La. So to purify this kind of non-virtuous deeds, we had performed all this kind of non-virtuous deeds in our past and, in this life also, So to purify those kind of non-virtuous deeds, which makes us so suffer because of our, desire, because of our aversion, because of this kind of delusion, it makes us so suffer in this life as well as in our future, the timeless of time. So one must abandon such a kind of non-virtuous deeds and perform a virtuous deeds, which is just opposite of this 10 is virtuous deeds, what we call 10 virtuous deeds. So to purify the depth of the karma of this kind of non-virtuous deeds, one must practice, to purify that karma, depth of karma. So to purify that depth of the karma, one must have a four power of the purification. Here it is little different from the general four power of the purification. Here in Vajrayana tradition, we have to visualize. So firstly, the first power, the power of the support here we have to visualize the Vajrasattva now here, because he is a fully enlightened being. So one must visualize the Vajrasattva on the top of your head. Yeah. Như vậy thì để tịnh hóa tâm thức của mình thì chúng ta không được phép thực hành hay không phép được phạm phải 10 cái nghiệp gọi là bất thiện, 10 cái bất thiện nghiệp đấy. Để chúng ta tịnh hóa được tâm thức của mình, tịnh hóa được những nghiệp bất thiện ở trong quá khứ cũng như là trong cái cuộc đời này. Thì để tịnh hóa được những cái nghiệp bất thiện đó thì những cái nghiệp bất thiện đó khiến cho chúng ta khổ đau. Chúng ta khổ đau bởi vì những cái tham muốn, những cái mong cầu, những cái ảo tưởng, ảo vọng cũng như là những cái sân giận của chúng ta, nó khiến cho chúng ta bị khổ đau ở trong cuộc đời này cũng như là khổ đau trong những cuộc đời tiếp theo. Thì để tịnh hóa được những cái bất thiện nghiệp đó cũng như là tránh xa những bất thiện nghiệp đó thì tất nhiên là chúng ta phải tránh không phạm phải các cái gọi là 10 cái bất thiện nghiệp đó. Và để làm ngược lại, tức là chúng ta thay vì phạm phải 10 bất thiện nghiệp thì chúng ta lại phải làm 10 cái việc thiện nghiệp. Tức là nói một cách nôm na, tức là tránh xa cái thập ác và làm thập thiện. Để tịnh hóa được tất cả những cái nghiệp bất thiện của mình thì chúng ta cần phải thực hành cái việc tịnh hóa những cái nghiệp cũng như là cái món nợ nghiệp của chúng ta trong quá khứ. Thì chúng ta cần phải phát triển 4 cái loại năng lực để mà tịnh hóa. Ở trong cái buổi giảng trước thì thầy đã giảng về 4 cái năng lực để mà tịnh hóa, để mà sám hối nghiệp chướng nói chung. Nhưng mà trong Kim Cang Thừa thì 4 cái năng lực để sám hối, để tịnh hóa nghiệp chướng đấy nó hơi khác một chút so với 4 cái năng lực để sám hối nói chung. Cái năng lực thứ nhất đấy là chúng ta dựa vào cái năng lực hỗ trợ hay là tha lực của một vị bổn tôn. Ở trong trường hợp này thì chúng ta phải quán tưởng Đức Kim Cang Ta chính là vị bổn tôn mà sẽ giúp cho chúng ta tịnh hóa nghiệp chướng của mình, và chúng ta phải quán tưởng Ngài là một bậc giác ngộ hoàn toàn và Ngài ngự ở trên đỉnh đầu của chúng ta. Khenpo La. So in order to purify one's depth of the karma, the purification, it requires power of support for us to express our deep, regret or remorse. So to express this kind of thing, one must have a power of support. So
now we are visualizing here. We must here. There are many kind of a little difference between a kind of visualization. Some they visualize on the sky in front of you, but here, you can visualize according to your own sadhana, on sadhana practice, mantra practice. So many others, we visualize Vajrasattva on the top of our head. And the Vajrasattva, we all know that the gesture of the Vajrasattva, we must understand, we must know, to visualize the Vajrasattva, we must know the form of the Vajrasattva. So here, you have to visualize the Vajrasattva, a white and, a brilliant white, and it's a dazzling. You have to visualize that it is so bright on the top of your head, and it wears all kind of Sambhogakaya jewels, and also the silken, clothes that he wears. And you have to visualize that the Vajrasattva has, in his right hand, he has a golden bell in his heart here in the heart level. And in his left hand, he has the dorje, or dorje, the silver dorje in his left hand, on the hips. So you have to visualize like that. And some they visualize with the concept of the Vajrasattva, which is Vajratopa. But in some sadhana, especially in the Drigunkaya sadhana, we visualize the Vajrasattva alone, and he the way of his sitting is not a fully lotus posture, but like a half lotus posture, like that. So it depends on our sadhana text, which kind of gesture, and how we have to visualize, and whether you have to visualize with the concept of the Vajrasattva, or whether you have to visualize the Vajrasattva alone. So it depends on the text, actually. Yeah. Khi mà chúng ta muốn tịnh hóa những cái món nợ nghiệp của mình ở trong quá khứ, thì chúng ta cần phải tịnh hóa những cái nghiệp mà chúng ta đã phạm phải. Thì trong cái trường hợp này, chúng ta phải nương tựa vào cái năng lượng hỗ trợ, hay còn gọi là tha lực, của một vị bổn sư. Trong trường hợp này là một vị bổn tôn, chứ là Đức Kim Cang Ta. Và chúng ta nương tựa vào Đức Kim Cang Ta để chúng ta bày tỏ, chúng ta thể hiện cái thái độ hối hận, hối lỗi, hối tiếc của mình về những cái việc bất thiện mà mình đã làm ở trong quá khứ. Và khi đó thì chúng ta cần phải quán tưởng cái hình ảnh của Đức Kim Cang Ta. Và chúng ta có thể là có nhiều cái hình ảnh, nhiều cách thức để quán tưởng khác nhau. Chúng ta có thể quán tưởng Đức Kim Cang Ta là ở trên bầu trời ở phía trước chúng ta, hoặc là chúng ta có thể quán tưởng Đức Kim Cang Ta ở trên đỉnh đầu của chúng ta. Tùy theo cái nghi quỹ của mình là cái gì, thì có thể là trong nghi quỹ sẽ hướng dẫn cách quán tưởng Đức Kim Cang Ta khác nhau. Và chúng ta cũng phải quán tưởng các cái cử chỉ, các cái thế, thủ ấn, các cái hình tướng của Đức Kim Cang Ta. Ví dụ chẳng hạn về mặt thông thường thì Đức Kim Cang Ta là người có thân màu trắng, và từ thân ngài tỏa ra một ánh sáng hào quang chói lòa, hào quang lấp lánh. Thân ngài rất là trắng sáng, và chúng ta quán tưởng là từ thân ngài tỏa ra muôn ngàn ánh hào quang sáng lấp lánh ở trên đầu của chúng ta. Và chúng ta quán tưởng rằng là Đức Kim Cang Ta là trong thân màu trắng,
có thể là ngài ngồi ở trong tư thế kiết già ở trên đài sen, hoặc là ngài có thể ngồi ở trong tư thế bán kiết già trên đài sen, và tay phải của ngài thì cầm một cái chuông màu bằng vàng để ở phía ngực của ngài, và trong tay trái của ngài thì cầm một cái trong tay phải thì cầm một cái chuông bằng vàng để ở eo, và trong tay trái thì cầm cái chày bằng bạc để ở phía ngực của ngài. Và khi đó thì tùy theo các cái dòng truyền thừa khác nhau thì hình tướng của Đức Kim Cang Ta Đỏa có thể hơi khác nhau một chút, nhưng mà trong dòng truyền thừa của Kagyu thì ngài ngồi bán tư thế là bán kiết già ở trên đài sen, và tùy theo từng nghi quỹ của từng dòng truyền thừa khác nhau thì có thể là chúng ta sẽ phải quán tưởng khác nhau. Nhưng mà có những dòng truyền thừa thì là sẽ trình bày Đức Kim Cang Ta Đỏa là có ôm phối ngẫu của mình, nhưng mà có những dòng truyền thừa thì lại chỉ trình bày hình tướng của Đức Kim Cang Ta Đỏa một mình, tức là ngài không có phối ngẫu đi kèm mà ngài chỉ ngồi một mình. Như vậy thì tùy theo dòng truyền thừa và tùy theo nghi quỹ của từng dòng thì các bạn có thể là quán tưởng hình tướng của ngài khác nhau tùy theo cái nghi quỹ nào mà mình sử dụng. Khenpo. Hello. Yes, Khenpo. Yeah. Okay. So on the top of your head, firstly, you have to visualize the lotus, which has 1,000, what do you call, the flower, like a lotus flower here on the top, 1,000 petals. And on that lotus flower, you have to visualize a moon disk on that lotus flower. On that moon, you have to visualize the Vajrasattva, as I mentioned before, the Vajrasattva. So you have to visualize on that moon disk. You have to visualize the Vajrasattva so clearly, and also you have to think that or visualize that he's not he hasn't have a kind of body like us, like we have a body with the bone, with the blood, with the skin, like these kind of impurities. But here you have to visualize a Vajrasattva like a rainbow light body or the rainbow body. He's so clear, he's so pure, and he's so bright. You have to visualize like this kind of qualities with all the wisdoms possess all the wisdom of the Buddhas, all the loving kindness, compassion, all the qualities he possesses, all these things. But yet it is not like us, like a body like us. It is a rainbow body. It is so clear, yet it is empty. It has no kind of any kind, like a body like us, but still it is a rainbow body, a kind of light body. We can see it clearly, it is here, but in the essence is the emptiness. So we should visualize like that. Yeah. Ở phần trước thì thầy có giảng một chút về cái thân tướng của Đức Kim Cang Ta Đỏa, nhưng mà Hưng quên mất. Thứ nhất là chúng ta phải quán tưởng là Đức Kim Cang Ta Đỏa là trên thân của ngài là mang rất là nhiều đồ trang hoàng, đồ châu báu. Trên thân của ngài là đeo rất là nhiều đồ trang hoàng chân báu, và ngài xiêm y của ngài là xiêm y lụa rất là lộng lẫy, và tức là ngài là pháp thân, cho nên là thân tướng của ngài rất là đẹp. Khi mà chúng ta quán tưởng là ngài xuất hiện ở trên đỉnh đầu của chúng ta thì chúng ta phải quán tưởng rằng ngài không phải xuất hiện trong cái thân tướng gọi là người trần mắc thịt như chúng ta. Khi mà ngài xuất hiện ở trên đỉnh đầu của chúng ta thì chúng ta quán tưởng là phía trên đầu của chúng ta là một đài sen. Đài sen đấy thì có hàng nghìn cánh, và trên cái đài sen đấy thì xuất hiện một đĩa mặt trăng.
trên đĩa mặt trăng đó thì an trú ngài an tọa ngài Kim Cang Ta, và ngài Kim Cang Ta thì không xuất hiện dưới thân tướng bằng da bằng thịt như chúng ta, như là con người, bởi vì da thịt của chúng ta có máu thịt thì là đầy những cái sự bất định. Nhưng mà chúng ta quán tưởng Đức Kim Cang Ta xuất hiện dưới thân tướng của ánh sáng trong suốt. Ngài giống như là một cái cầu vồng, ngài giống như là một quầng ánh sáng cầu vồng trong suốt, ánh sáng hào quang tỏa dạng người rực rỡ, nhưng mà thân của ngài là thân ánh sáng chứ không phải là thân xác thịt như chúng ta, và thân của ngài là vô cùng là thanh tịnh, vô cùng là trong lành. Và chúng ta quán tưởng rằng là từ thân của ngài thể hiện đầy đủ tất cả những cái phẩm chất quý báu của chư Phật, chẳng hạn như là trí tuệ, chẳng hạn như lòng từ bi, lòng yêu thương, thì ở ngài hiện thân tỏa ra đầy đủ những cái phẩm chất cao quý, phẩm chất tốt đẹp của tất cả chư Phật. Tuy nhiên ngài không phải là trong thân tướng da thịt như chúng ta, mà ngài là một luồng ánh sáng rất là trong sáng, và ngài là rỗng không, và ngài không giống thân thể như chúng ta, và bản chất của ngài là tánh không. Tức là chúng ta quán tưởng ngài giống như là một vầng hào quang, một vầng ánh sáng rạng rỡ chói lòa ở phía trên đầu của chúng ta, chứ không phải là trong thân tướng da thịt như chúng ta. Khenpo La. Khenpo La. Okay, so that is the visualization, you know, the way of the visualization, which is the power of the support. So the second power, the power of regret, is one must understand the what do you call, the result of the negative actions. One must understand that devastating result of this kind of impurities, you know. So because of our past karma, because of our 10 non-virtuous deeds, especially because of our, you know, the illusion, delusion, and also the egocentric mind, because of that, we circle in the samsara from timeless of the time, you know, timeless eon. So because of this egocentric mind and also the body speech, you know, non-virtuous deeds, we suffer a lot without having any kind of control of oneself, you know. We all wanted to be happy. You know, there is no one who wanted to suffer in this samsara, but yet they do not know what, you know, how to be happy, you know, what kind of cause we have to accumulate in order to achieve our true and ultimate happiness. That is why the great Shantideva, he said in his teaching, in his, you know, the Bodhisattva Acharya teaching, he said that Dungal Dordo Loyang, Dungal Mina Mumpergu, Deva Dukan Timupe, Rangi Deva Datarjums. It means every sentient beings in the samsara wanted to, you know, wanted to destroy all kind of suffering. But yet they follow the suffering because they accumulate a cause of the suffering, because they do not know what is the cause of the suffering. Means all the sentient beings wanted to be happy, a true happiness. But because of the ignorance, you know, one doesn't know what is the cause of the happiness. They what do you call? They destroy all the happiness. Why? Because they do not follow the cause of the happiness. That is what he
said in his teaching, in the Bodhisattva Avacharya, which is mainly the teaching for the Bodhisattvas, is a part of the Bodhisattva. So that is why we must have a strong remorse, a strong regret of our past karma, the depth of the karma. So one must have this kind of strong regret, and to invoke some level of the wisdom within oneself. Yeah. Khenpo La. Như vậy là chúng ta thầy vừa mới giảng là chúng ta về cái năng lực đầu tiên, đấy là cái năng lực gọi là năng lực hỗ trợ, hay còn gọi là năng lực giúp đỡ cho chúng ta để cho chúng ta có thể thực hành sám hối và tịnh hóa nghiệp chướng của mình. Đấy là chúng ta nương tựa vào Đức Kim Cang Ta, là Đức Bổn Tôn, để cho chúng ta thực hành sám hối và tịnh hóa nghiệp chướng của mình. Thì chúng ta cần phải quán tưởng Ngài như là một thân ánh sáng rất là thanh tịnh, và thân Ngài là màu trắng, và tay phải thì Ngài cầm chày kim cương màu vàng, chày kim cương vàng ở nơi tim của Ngài, và tay trái của Ngài thì cầm một cái chuông bằng bạc để ở nơi eo của Ngài. Và chúng ta quán tưởng Ngài như là một vị Bổn Tôn để chúng ta nương tựa để thực hành sám hối. Và cái năng lực thứ hai ở đây là chúng ta cần phải hiểu, đấy là năng lực về cái việc ăn năn hối cải, về việc cảm thấy là mình đã sai lầm khi mà mình đã thực hành những cái bất thiện nghiệp ở trong quá khứ, và mình cần phải hiểu được những cái tác hại khủng khiếp của những cái bất thiện nghiệp đấy mà mình đã phạm phải trong vô thủy kiếp trong quá khứ. Bởi vì những cái nghiệp ở trong quá khứ như vậy, vì là do chúng ta đã làm 10 cái điều bất thiện ở trong quá khứ, vì những cái ảo tưởng, những cái tham vọng, cũng như là vì cái tâm lấy mình làm trung tâm như vậy, thì chúng ta cứ trôi lan mãi ở trong cõi luân hồi. Và vì những cái nghiệp bất thiện do thân khẩu ý của chúng ta thực hiện, vì chúng ta đã không làm được những cái điều tốt, và trong vô thủy kiếp thì chúng ta đã tích lũy quá nhiều cái nghiệp bất thiện, khiến cho chúng ta không thể kiểm soát được cái cuộc đời của mình, và chúng ta cứ trôi lan mãi ở trong cõi luân hồi này. Mặc dù là tất cả chúng ta thì ai cũng muốn được hạnh phúc, và không ai là muốn mình cứ bị trôi lan mãi ở trong cõi luân hồi này, nhưng mà chúng ta không biết được làm thế nào để chặt đứt được cái mối ràng buộc với khổ đau đó. Ai trong số chúng ta thì cũng muốn được hạnh phúc, ai cũng muốn tích lũy những cái điều tốt đẹp, những điều thiện lành cho bản thân mình, nhưng mà chúng ta thì lại không biết cách làm thế nào để tích lũy được những cái nghiệp lành, nghiệp thiện hạnh tốt đó. Trong tác phẩm Bồ Tát Đạo thì Ngài Tịch Thiên đã giảng rất là rõ rằng là chúng ta thì mỗi một chúng sinh ở trong cõi luân hồi này thì đã phá hủy tất cả những cái nguyên nhân mà dẫn đến, ai cũng muốn phá hủy tất cả những cái nguyên nhân, tất cả những cái loại khổ đau, nhưng mà họ lại cứ đi theo những cái con đường dẫn đến khổ đau, và họ đã tích lũy rất nhiều cái điều dẫn đến khổ đau, và họ thì không ai trong số họ thì muốn tạo ra những cái nhân khổ đau đấy, nhưng mà không ai biết được là cái như thế nào là nhân dẫn đến khổ đau. Và tất cả trong chúng sinh thì ai cũng muốn hạnh phúc, nhưng mà vì vô minh, vì ngu dốt mà không biết được đâu là nguyên nhân dẫn đến hạnh phúc, và họ lại tự phá hủy đi tất cả những cái nguồn gốc, những cái nguyên nhân mà dẫn đến hạnh phúc, bởi vì họ đã không đi theo con đường để dẫn đến hạnh phúc. Đấy là lý do vì sao mà chúng ta cần phải hiểu rằng là chúng ta cần phải phát khởi cái tâm hối lỗi, tâm ăn năn, tâm sám hối về tất cả những cái nghiệp bất thiện mà mình đã tạo ra trong quá khứ. Và có như vậy thì chúng ta mới có thể phát triển được cái trí tuệ ở trong bản thân mình. Đấy là cái trí tuệ hiểu được những cái điều gì là bất thiện nghiệp và những điều gì là chúng ta không thể làm ở trong đời này và trong đời sau. Khenpo La. So one has to express the feeling of regret to the Vajrasattva, Until now, I have performed a lot of non-virtuous deeds.
So you should express this kind of strong regret, the feeling of remorse or regret to the Vajrasattva. And that is the practice. One should express the regret to the Vajrasattva. So it is important to have this kind of strong remorse. Why? Because it helps one to not engage in some non-virtuous deeds in the future. It will help us, or it will prevent us to do such a non-virtuous deeds. So these are the means of the purification. Is a kind of what I call the beginning or the primary cause to purify our mind, but it is not the actual practice of the purification. It's a kind of means. So the actual practice of the purification will start from the power when we practice the power of the antidote, when we practice when we practice the main part, that is the actual practice of the purification. Yeah. Như vậy thì chúng ta khi mà chúng ta thể hiện cái sự ăn năn hối lỗi, ăn năn hối cải với Đức Kim Cang Ta thì chúng ta phải thể hiện rõ là một cái sự ăn năn hối lỗi rất là mạnh mẽ. Chúng ta hối hận vì những cái điều mình đã làm ở trong quá khứ, chúng ta đã phạm phải những cái bất thiện nghiệp ở trong quá khứ với Đức Kim Cang Ta. Và khi mà chúng ta thực hành sám hối với Đức Kim Cang Ta như vậy thì chúng ta phải phát khởi một cái sự ăn năn hối cải rất là mạnh mẽ. Tại sao chúng ta lại phát khởi một cái sự ăn năn hối cải rất là mạnh mẽ như vậy? Bởi vì cái sự ăn năn hối cải đấy nó sẽ giúp cho chúng ta là không tái phạm, không phạm phải những cái nghiệp bất thiện như vậy trong tương lai nữa. Như vậy thì cái việc mà ăn năn hối cải như thế nó là cái phương cách để tịnh hóa, nó là sự khởi đầu cho cái quá trình tịnh hóa tâm thức của chúng ta. Nhưng mà cái sự thật là cái quá trình mà tịnh hóa sự thật nó sẽ bắt đầu khi mà chúng ta phát khởi cái năng lực thứ ba, đấy là cái năng lực hóa giải những cái điều bất thiện chúng ta đã làm trong quá khứ. Thì cái phần thực hành chính khi mà chúng ta ăn năn sám hối, chúng ta tịnh hóa đấy, nó bắt đầu khi mà chúng ta nghĩ đến cái việc mà chúng ta hóa giải tất cả những điều mà chúng ta đã làm ở trong quá khứ. Khenpo La. So to have a strong regret is not enough. We cannot purify all our depth of the karma only having a kind of strong regret, because it is, we should practice the antidote. We should practice the actual way which purify the impurities. So when we practice the power of antidote, which is the main practice of the purification, now you shouldn't have any kind of regret. Before that, yes, you have a kind of feeling of regret that in the past that we perform a lot of non-virtuous deeds. You already did that. But when you practice the actual antidote of the impurities, here you shouldn't have, when you practice, you shouldn't have always a kind of feeling of regret, because it makes, it will not help you for the purification in the actual path. So in the actual path, now here you have to visualize, as I mentioned before, you have to visualize the world. Khenpo La. Hello. Yes, I can hear you now. Yeah, so sometimes because of the connectivity is not really very good here. So, suddenly it cuts the connectivity. So what I was saying is, when you practice the main part, which is the power of antidote, one
as I mentioned before, one must visualize Vajrasattva on the top of your head very clearly. You know, as I mentioned before, the qualities of the Vajrasattvas. You know, you have to visualize it so clearly, and then here you have to visualize now in his heart level here, heart. Hello. Yes, I can hear you now. Sorry, here, you know, suddenly the internet connection is become so poor. I don't know what's the reason, but so what I was saying is, you have to visualize the Vajrasattva so clearly on the top of your head. You know, according to your own text, you know, sometimes you have to visualize the Vajrasattva, or, you know, in front of this your head or on the sky, in the sky, you know. So when you visualize the Vajrasattva on his heart level, you visualize a moon disk or on his heart level, heart center, and there you have to visualize a mantra, a syllable, Hum's label, which is white. The color is white. And, you know, you have to visualize a 100-syllable mantra of Vajrasattva, you know, surrounding to this Hum later, Hum mantra, Hum syllable. So you have to visualize it so clearly. Yeah, whom syllables. Whom syllable. Hum syllable. Yeah, whom syllable. Yeah. Khi mà chúng ta thực hành sám hối thì cái việc mà chúng ta phát khởi một cái tâm hối lỗi rất là mạnh mẽ thì vẫn là chưa đủ, bởi vì nếu mà chỉ phát khởi một cái tâm sám hối không thì vẫn không đủ để loại bỏ được tất cả những cái nghiệp chướng của mình. Mà bên cạnh phát khởi một cái tâm sám hối rất là mạnh mẽ thì chúng ta cần phải thực hành cái việc hóa giải những cái nghiệp bất thiện đó. Chúng ta thông qua cái việc mà tịnh hóa tất cả những cái điều bất tịnh như vậy thì chúng ta phải phát khởi, chúng ta phải thực hành cái năng lực gọi là năng lực hóa giải. Và cái phần thực hành năng lực hóa giải đấy chính là cái phần thực hành chính trong cái việc sám hối và tịnh hóa nghiệp chướng. Mà ở phần trước thì thầy đã nói là trước khi ở cái phần trước, cái phần gọi là năng lượng thứ hai là chúng ta phát khởi một cái lòng hối hận, hối lỗi về những cái điều bất thiện mà mình đã làm ở trong quá khứ. Nhưng mà ở phần thứ ba, tức là phần thực hành cái năng lượng gọi là năng lượng hóa giải, thì chúng ta không hối hận nữa, bởi vì khi mà chúng ta thực hành đến phần thứ ba, tức là phần thực hành chính, thì nếu mà chúng ta tiếp tục hối hận thì nó sẽ không giúp cho chúng ta được. Mà ở đây thì chúng ta cần phải quán tưởng, như là thầy đã giảng trước, là chúng ta cần phải quán tưởng Đức Kim Cang Ta Tọa ở trên đỉnh đầu của chúng ta, trong một cái thân ánh sáng rất là rõ ràng, rất là trong sáng, rất là thanh tịnh và đầy đủ những cái phẩm chất của một vị bổn tôn là Kim Cang Ta Tọa rất là rõ ràng. Và trong một số nghi quỹ thì quý vị sẽ được hướng dẫn là chúng ta quán tưởng Đức Kim Cang Ta Tọa là xuất hiện ở trên bầu trời ở phía trước mặt của chúng ta. Nhưng mà trong trường hợp này thì chúng ta sẽ quán tưởng Đức Kim Cang Ta Tọa xuất hiện ở trên đỉnh đầu của chúng ta. Và chúng ta quán tưởng rằng là ở nơi tim của Ngài xuất hiện nó giống như là một cái đĩa mặt trăng, và ở trên cái đĩa mặt trăng đấy thì sẽ xuất hiện bách tự, một cái câu chú trăm âm của Ngài, và câu chú trăm âm đấy thì là màu trắng, và câu chú trăm âm đấy nó sẽ xoay quanh cái chủng tử Hum của Ngài. Khenpo. So after that visualization, now here you have to recite a prayer according to your own, you know, the Mondro Sadhana. You have to recite a kind of praise prayer
the praise prayer of the Vajrasattva, like Doje Simba Simba Doje Deji Shibago Doje Dambukundas and Chafan Chana Doje Lao. Sometimes, we in some sadhana, that in some sadhana, we use this kind of praise prayer of the Vajrasattva. And in some other sadhana, there is, praise prayer of Vajrasattva, which is a little different. But, what the important thing here is to do is you have to have a strong devotion when you recite this kind of praise prayer of the Vajrasattva. You should have a strong devotion with the wisdom. You should have a strong devotion to the Vajrasattva. And with this strong devotion, and after this praise prayer, you have to recite the mantra, 100 syllable mantra. Om Bandar Sato, Samaya Manupalaya Bandar Sato, Teno Badita, Meva, Sudavaya Meva, Sudavaya Meva, Anuradha Meva, Sarvasiti Meba, Sama Grama Suzame, Sadam Shriya, Guru, Bhagavan Savata Gata Banzama Mema. So you have to recite it as much as you can. It depends on your time. So when you recite it, you should have a strong devotion to the Vajrasattva. So this devotion is very important to invoke a wisdom of the Vajrasattva. A wisdom of the a wisdom of the Vajrasattva, so it can invoke all the compassionate and loving kindness, and also the wisdom of the Vajrasattva. So that is why it is very important to have a strong devotion while we are practicing and reciting this mantra. Yeah. Sau khi mà chúng ta quán tưởng đến hình ảnh của Đức Kim Cang Ta ở trên đỉnh đầu của chúng ta, và có cái vòng quay của chú Trăm Âm, chúng ta sẽ bắt đầu với phần cầu nguyện đến Ngài. Tùy theo cái nghi quỹ ngôn rô hay là nghi quỹ pháp tiền hành pháp của từng cái dòng truyền thừa, thì chúng ta sẽ tụng trước khi mà chúng ta sẽ tụng cái phần cầu nguyện trước khi mà chúng ta tiến hành chỉ tụng cái câu bách chú Trăm Âm của Ngài. Thường là chúng ta sẽ cầu nguyện đến Ngài, chúng ta sẽ gọi tên Ngài là Ngài Doje Sampa là chính là tên của Ngài Kim Cang Ta. Chúng ta cầu nguyện đến Ngài, ví dụ như là chúng ta xin Ngài hãy đến và gia trì cho chúng ta, sẽ tịnh hóa nghiệp chướng của chúng ta và hãy ban trí tuệ cho chúng ta. Thì tùy theo từng nghi quỹ của từng dòng thì sẽ có cái lời cầu nguyện đến Ngài trước khi mà chúng ta tiến hành chỉ tụng chú Trăm Âm của Ngài. Và một cái điều rất là quan trọng ở đây là khi mà chúng ta tiến hành quán tưởng và chúng ta cầu nguyện đến Ngài, thì chúng ta phải phát khởi một cái lòng sùng mộ, một cái tín tâm rất là mạnh mẽ đến Ngài. Và với một cái lòng sùng mộ rất là mạnh mẽ như vậy thì chúng ta sẽ tụng chú Trăm Âm của Ngài, và chúng ta sẽ tụng càng nhiều chú Trăm Âm của Ngài càng tốt, tùy theo vào cái thời gian của chúng ta có. Và khi mà chúng ta có một cái lòng tín tâm rất là mạnh mẽ tới Ngài như vậy, và chúng ta cầu mong Ngài sẽ ban cho chúng ta cái trí tuệ cũng như là cái lòng từ bi, lòng yêu thương của Ngài, và với một cái lòng từ bi, với một cái lòng sùng mộ mạnh mẽ như vậy, thì chúng ta giống như là kích hoạt cái tha lực của Ngài để giúp cho Ngài tịnh hóa những nghiệp chướng của chúng ta và ban cho chúng ta những cái ân phước gia trì của Ngài. Khenpo. So yes, so when you recite the 100 syllable mantra of the Vajrasattva with your strong devotion, so now you have to visualize that, when you recite this mantra with your strong devotion, within this Hung syllable, a nectar which represent the wisdom of the Vajrasattva, the compassion and kindness, loving kindness of the Vajrasattva. So, this nectar, it flows from the Hung letter.
So nectar comes down to the Hung's label, and it fills all the body. It fills whole body of the Vajrasattva, and the nectar comes from his, the paws and his toes. It comes down from his body to the moon disk and lotus flower. It comes down, and it comes down and penetrate in your, what do you call, the Brahma aperture. It comes down and it enters to your head through this Brahma aperture. So, you have to visualize like that. Yeah. Khi mà chúng ta tụng chú trăm âm của ngài cộng với phát khởi một cái lòng sùng mộ mạnh mẽ, thì chúng ta vừa đồng thời vừa tụng chú trăm âm, chúng ta vừa mới quán tưởng rằng là ở trong cái chủng tử hum, ở trong chủng tử hum thì một cái dòng cam lồ nó sẽ chảy ra. Cái dòng cam lồ đấy là đại diện hay là tượng trưng cho trí tuệ, cho tình yêu thương, cho lòng từ bi của Đức Kim Cang Ta Đoả. Nó giống như là một cái dòng cam lồ, và từ cái chủng tử hum đấy thì nó chảy ở trên người của Đức Kim Cang Ta Đoả, và nó chảy xuống chân của ngài, sau đó nó chảy xuống đĩa mặt trăng, và nó chảy qua đài sen, và cuối cùng là nó chảy xuống đỉnh đầu của chúng ta. Và từ cái đỉnh đầu của chúng ta ở nơi cái huyệt bách hội thì cái dòng cam lồ đấy nó sẽ tẩy rửa tất cả thân thể của chúng ta. Thì chúng ta cần phải quán tưởng như vậy. Khenpo. So one must visualize that when the nectar enters in your body through this Brahma aperture, when it enters, the nectar is so powerful that it washes, it purify, or it washes all kind of impurities in your body, such as like it pull down the impurities from your head to through your body, and it comes down and come out from your hall, the lower hall, such as like your what do you call, negative actions, such as like body, speech, and mind impurities, such as like the impurities of your mind. So all these impurities, because of the power of the nectar, it pulls down and comes from the lower hall of your body. It comes out. It comes out from your body in a form of the snake, in a form of the scorpion, in a form of the very impurity, smoky smokes, like this kind of impurities. It comes down, from your top of the body to lower body, and then it comes out from your lower halls. So we have to visualize like that. Yeah. Ở đây thì quý vị đạo hữu chú ý nghe một chút ạ. Chúng ta cần phải quán tưởng rằng là khi mà cái dòng cam lồ từ Đức Kim Cang Ta Đoả nó chảy vào thân của chúng ta, nó chảy qua cái lỗ đỉnh đầu của chúng ta, tức là cái huyệt bách hội của chúng ta, thì cái dòng cam lồ đấy nó mạnh mẽ đến nỗi là nó tẩy rửa hay là nó tịnh hóa tất cả những cái điều bất tịnh ở trên thân của chúng ta. Nó kéo tất cả những cái điều bất tịnh ở trên thân của chúng ta từ đỉnh đầu của chúng ta xuống cho đến thân của chúng ta và đi xuống dưới, và nó sẽ thoát qua cái lỗ hậu môn của chúng ta. Chúng ta quán tưởng rằng là tất cả những điều bất tịnh của mình đã tạo ra do thân, do khẩu và do ý của mình đã tạo ra, thì tất cả những điều bất tịnh đấy thì đều được cái dòng cam lồ mạnh mẽ đấy nó tẩy rửa và nó kéo sạch sẽ, và nó sẽ thoát ra khỏi người của chúng ta từ trên cao dưới thấp, và đặc biệt là thoát qua cái lỗ hậu môn của chúng ta. Và chúng ta hãy quán tưởng rằng tất cả những điều bất tịnh đấy thoát khỏi cái lỗ hậu môn của chúng ta, giống như là những con rắn, con rết, con bò cạp, rồi giống như những dòng khói đen nó thoát ra khỏi cơ thể của chúng ta từ đỉnh đầu cho đến phần thấp nhất của cơ thể của chúng ta, và thoát ra ngoài ra khỏi lỗ hậu môn của chúng ta. Khenpo.
Khenpo. So because of the power, yes. Yeah. So because of the power of the nectar, it washes all kind of impurities, and it comes out from your body. It comes down and come out from the lower hole of your body. So when all the impurities, when it comes down and come out from your body, now here you have to visualize that the ground, the ground that you are sitting, it opens. It opens, and the ground is open, and in this ground, you have to visualize there's a Yama, with the Red Bull, form, and he opened his mouth, and when the impurities come out from your body, and then you have to visualize that all the impurities are swallowed by Khenpo. Thầy bị ao ạ. Hello? Yes, I can hear you now. Sorry, I just lost. Where am I? So you are talking about that all the impurity come out of our body and then swallowed by Yama. Yama opened his red mouth and swallow all the impurity. Yeah, so he swallowed all the impurities which comes in a form of the scorpio, snakes, and smoky, and impurities like water, blood, and so he swallowed all the impurities, and now you have to visualize that your body is filled with the nectar. Now you do not have any kind of impurities in your bodies. Your body, speech, and mind becomes so pure. It becomes so pure. So when he swallow all the impurities, the depth of the karma, which you perform in the past, all these are purified. So one must visualize like that. Yeah, thank you very much, Khenpo. Chúng ta cần phải quán tưởng rằng là khi mà cái dòng cam lồ nó chảy ở trên người của chúng ta thì cái năng lượng của nó rất là mạnh mẽ, và khi đó thì tất cả những cái điều bất tích của cơ thể của chúng ta sẽ thoát ra ngoài thông qua cái lỗ hậu môn của chúng ta. Tất cả những điều bất tích chúng ta cần phải quán tưởng rằng là cái mặt đất, cái bề mặt đất mà nơi mà chúng ta đang ngồi để thực hành sám hối và tịnh hóa nghiệp chướng của mình, thì từ cái mặt đất của chúng ta thì xuất hiện dạ ma, tức là thần chết. Dạ ma thì là có một cái mồm màu đỏ, và khi đó thì dạ ma ngoác cái mồm màu đỏ của mình ra và nuốt chửng tất cả những cái điều bất tích của chúng ta chảy ra khỏi cơ thể của chúng ta ở nơi lỗ hậu môn của chúng ta. Tất cả những cái điều bất tích thoát khỏi cơ thể của chúng ta dưới hình tướng của những cái con bò cạp, những cái con rắn, những cái dòng máu, những cái dòng nước bẩn thỉu tanh hôi, thì nó thoát khỏi cơ thể của chúng ta, và dạ ma ngoác cái mồm của mình ra để nuốt chửng tất cả những cái điều bất tích đó. Và bây giờ chúng ta lại quán tưởng tiếp tục rằng là sau khi mà dạ ma đã tức là thân của chúng ta đã được tẩy rửa sạch sẽ bằng cái dòng nước cam lồ chảy ra từ thân của Đức Kim Cang Ta, và dạ ma đã nuốt chửng tất cả những cái điều bất tích của chúng ta, tất cả những điều bất tích mà liên quan đến thân, khẩu, ý của chúng ta, thì bây giờ thân thể của chúng ta đều trở nên rất là sạch sẽ sau khi đã được tẩy rửa bởi cái dòng cam lồ đó. Và tất cả những cái món nợ nghiệp của chúng ta trong quá khứ thì bây giờ đều đã được tịnh hóa, và thân của chúng ta đều trở nên rất là thanh sạch. Khenpo. So you have to visualize that your body becomes so pure,
and you no longer have impurities, body, speech, and mind. Now you have to visualize that you have a pure body, speech, and mind, and lastly, you have to visualize that the Vajrasattva dissolve into you, and you become, you're like one with the Vajrasattva. So that is how you have to visualize it, and you have to do it with the very good concentration. Without the concentration on this visualization, it's it is very important to have the concentration on this visualization. And then, when you practice it, when you finish this practice, you will have a lot of thoughts in your mind, same as like before. You will have a strong illusion, sometimes delusion, like impurities in your mind. But still, one must, when you open your eyes, you have to visualize that all these things are like deities and god and goddesses. And you have to visualize all the other forms, such as like house and all others, is like the pure Buddha field, pure Buddha's field. And when you hear some kind of words and thing like that, you have to visualize that mantras of the Vajrasattva's and deities. And when you have this kind of thought in your mind, a kind of distraction, a thought of distraction and all, you have to visualize that the wisdom of the deities. So there are many kind of way of the practice. We have to be still on that. We have to be still. Hello. Yes, Khenpo. Yes, please. You can just translate it that. Yeah. Khi mà chúng ta thực hành như vậy thì chúng ta quán tưởng rằng là thân của chúng ta đã trở nên rất là thanh tịnh và sẽ không còn bất cứ một cái điều bất tịnh gì liên quan đến thân, khẩu, ý của chúng ta nữa. Và cuối cùng, khi mà chúng ta kết thúc cái phần thực hành đấy, thì chúng ta sẽ quán tưởng là Đức Kim Cang Ta Đỏa sẽ thành ánh sáng và tan vào thân của chúng ta. Và khi đó thì chúng ta và Đức Kim Cang Ta Đỏa trở thành là một. Chúng ta quán tưởng là Đức Kim Cang Ta Đỏa sẽ hòa tan vào thân của chúng ta và chúng ta trở thành Đức Kim Cang Ta Đỏa. Như vậy thì là khi mà chúng ta thực hành tịnh hóa nghiệp chướng của mình như vậy, thì chúng ta cần phải quán tưởng với một cái sự tập trung rất là cao độ. Bởi vì đây là một điều rất là quan trọng. Bởi khi mà chúng ta tập trung cao độ như vậy thì chúng ta có thể quán tưởng được một cách chính xác và chúng ta có thể thực hành, và cuối cùng là chúng ta kết thúc cái phần thực hành nó như vậy. Và trong quá trình mà chúng ta thực hành như vậy thì chúng ta sẽ có thể là tâm của chúng ta sẽ bị sao nhãng và tâm của chúng ta sẽ bị xáo động, là sẽ có thể là có rất nhiều điều nó bất chợt xảy ra với tâm của chúng ta có thể là những cái ảo tưởng, những cái bị ảo giác, rồi những điều bất tịnh nó vẫn đến với tâm của chúng ta. Khi mà chúng ta mở mắt ra thì có thể là chúng ta sẽ thấy có thể là có xuất hiện rất là nhiều cái vị bổn tôn khác nhau, rồi chúng ta sẽ thấy xuất hiện rất nhiều vị thần, rồi thần nam, thần nữ, rồi các cái hình tướng khác nhau, các vị bổn tôn khác nhau xuất hiện. Và chúng ta có thể là trong tai của chúng ta nghe thấy những cái giọng nói khác nhau, nhưng mà chúng ta phải quán tưởng rằng tất cả những cái giọng nói mà xuất hiện trong quá trình mà chúng ta thực hành như vậy, đó chính là đó chính là những cái lời chú của Đức Kim Cang Ta Đỏa. Và có thể là trong quá trình mà chúng ta thiền định với Đức Kim Cang Ta Đỏa như vậy, quán tưởng như vậy, thì chúng ta sẽ có rất là nhiều điều sao lãng, nhưng mà dù gì xảy ra thì chúng ta hãy quán tưởng rằng đấy là tất cả trí tuệ của các vị bổn tôn đang đến với chúng ta. Thì đấy chính là cách thức để chúng ta thực hành quán tưởng thiền định với Đức Kim Cang Ta Đỏa.
Mặc dù là trên thực tế thì có rất là nhiều cách thức thực hành quán tưởng Đức Kim Cang Ta khác nhau, nhưng mà dù chúng ta thực hành theo cách nào thì chúng ta hãy kiên định thực hành theo một cách đấy mà thôi. Khenpo. And also in your daily routine, in your daily life, you have to, practice, you have to practice generosity. You have to practice always the morality. You have to practice, how to be patient, how to have a patient mind, and also right effort. And whenever you have a good time, you should practice, the right concentration. And, like a sixth perfection. And also you have to practice the wisdom whenever you have a good time. But if you do not have, but still, if you have a time, then you should practice always the morality, as well as, you have to be aware in every situation. You shouldn't commit any kind of non-virtuous deed by your with your delusions or ignorant mind. So that is why it's very important to have awareness in your daily life, daily routine. And that is the main part, which is the antidote of this impurities. And lastly, please. Khenpo. Khi mà chúng ta thực hành trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta, trong cái thời khóa hàng ngày của chúng ta, thì chúng ta cần phải thực hành hạnh bố thí, chúng ta thực hành giữ giới, chúng ta thực hành kiên nhẫn, nhẫn nhục, chúng ta thực hành thiền định. Và bất cứ khi nào mà chúng ta có thời gian thì chúng ta cần phải thực hành thiền định để đạt được định trong tâm của chúng ta. Chúng ta phải thực hành 6 ba la mật để phát triển trí tuệ của chúng ta bất cứ khi nào mà chúng ta có thời gian. Nhưng mà nói tóm lại là trong cuộc sống của chúng ta thì dù thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn phải sống giữ giới, chúng ta phải có một cuộc sống có đạo đức, và chúng ta luôn luôn được ý thức được rằng là chúng ta không được phép phạm phải bất cứ một cái bất thiện nghiệp nào trong cuộc sống, bởi vì những cái ảo vọng, những cái ảo tưởng, hay là vì sự vô minh trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta luôn luôn phải tỉnh giác, chúng ta phải luôn luôn ý thức được rằng trong cái cuộc sống hàng ngày của mình thì chúng ta phải thực hành những điều đó. Thì đó chính là cách thực hành chính thức nhất, nên gọi là chính thức hàng ngày, để chúng ta tạo ra giống như là một cái liều thuốc giải độc đối với tất cả những điều bất tịnh trong tâm thức của mình. Và cuối cùng, Khenpo. And lastly, the power of the resolution or the strong determination. So lastly, you have to have a strong determination that you will not engage any kind of unwholesome deeds in future. You have to have this kind of strong feeling of determination, so that it can help you not engage, not perform like killing, stealing, and sexual misconduct, and so on. So that is the last part, or the power of the resolution. Và cuối cùng là cái năng lực thứ tư, đấy là cái năng lực gọi là quyết tâm. Cái năng lực quyết tâm là chúng ta phải phát khởi một cái năng lực, đấy là chúng ta sẽ quyết tâm là không bao giờ tái phạm những cái nghiệp bất thiện, những cái hành động xấu ác trong tương lai nữa. Và chúng ta phải phát triển một cái quyết tâm này rất là mạnh mẽ, và cái quyết tâm này sẽ giúp mình là không mắc phải, không tham gia, không dính mắc vào những cái bất thiện nghiệp, chẳng hạn như là sát sinh, nói dối, ăn trộm, vân vân trong tương lai. Also, one must dedicate the merit, the accumulation for the sake of all sentient beings. You have to dedicate all your merit for the sake of all sentient beings. There's the last part, one must dedicate it. Và cái phần cuối cùng trong khi mà chúng ta thực hành, đấy là chúng ta cần phải hồi hướng tất cả những cái công đức mà chúng ta có được
nhờ thực hành những cái thiện nghiệp đó vì lợi lạc của tất cả các chúng sinh hữu tình, thì cái việc mà hồi hướng công đức chính là phần thực hành cuối cùng trong bất cứ một cái thiện nghiệp, thiện hạnh nào của chúng ta. So that is all for this evening. So the teaching is about the practice of the Vajrasattva. So one must clearly understand the way of the practice and practice it with your strong devotion. It is really very helpful for one and all others. Yeah. Như vậy là đấy là cái buổi giảng buổi tối ngày hôm nay của thầy về cách thức thực hành cầu nguyện và thiền định về Đức Kim Cang Ta. Chúng ta cần phải hiểu rõ cái cách thức thực hành như thế nào, và khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta cần phải phát khởi một cái lòng tín tâm, một cái lòng sùng mộ rất là mạnh mẽ, và nhờ cái việc thực hành đúng đắn như vậy thì chúng ta có thể giúp tịnh hóa những cái nghiệp bất thiện của mình. And lastly, I would like to say thank you for the An-Lạc Club members, An-Lạc group, and the president of the An-Lạc Club, Ms. Vu Hai, because day before yesterday, I have received the donation of 1,000 USD. So they wanted me to offer 500 USD to Lama Yuru Monastery, and I already sent the amount to Lama Yuru Monastery. So they received already, and 500 USD for me to to use in a project of the meditation center. So I would like to say thank you, all of you, those who donated the amount, and I will always pray for your good health and your success in your practice. So once again, thank you very much. Thầy muốn nhân cái cơ hội này xin được cảm ơn câu lạc bộ An Lạc, và đặc biệt cảm ơn bà Vũ Hải là chủ nhiệm câu lạc bộ An Lạc. Câu lạc bộ An Lạc thì vừa qua thì đã cúng dường 1.000 đô la và gửi sang cho thầy, và thầy đã chia nó làm đôi, là 500 đô la thì thầy đã cúng dường cho một cái tu viện, và 500 đô la còn lại thì thầy sử dụng cho cái dự án phát triển cái trung tâm thiền của thầy. Thì thầy muốn được nhân cơ hội này thì để cảm ơn tất cả các quý vị thí chủ đã cúng dường tiền cho thầy và cho tu viện, cũng như là xin được cảm ơn bà Vũ Hải, và thầy sẽ luôn luôn cầu nguyện cho quý vị có được sức khỏe, có được sự hạnh phúc cũng như là sự thành công trong cái việc tu tập. Một lần nữa thì thầy xin được cảm ơn quý vị. Khenpo Lạc. Yes, so that is all for that is all for this evening. So lastly, I would like to dedicate the merit for whole sentient beings. Và đấy là toàn bộ cái phần nội dung bài giảng hôm nay của thầy. Bây giờ thầy sẽ hồi hướng công đức cho tất cả chúng sinh hữu tình. Khenpo Lạc. Sonam de tamje zebanyin to nangi be danam banje de yegan na jin bolon ruba sibe sola ruwa sho jambal bo jidar kimba kundu zambo de ande jin de da kunge jesu dalo jinge wa de da damje rabdu. Thank you very much, Khenpo Lạc. Have a good evening, Khenpo Lạc. Thank you everyone. Thầy xin cảm ơn tất cả quý vị đạo hữu. Bây giờ thì Thank you, Khenpo Lạc. Chúng ta sẽ hồi hướng bằng tiếng Việt ạ. Thank you everyone. Thank you. Bồ đề tâm vương, tâm tối thượng, tâm vô cùng chân quý, nơi tâm ấy chưa sinh, xin cho tâm ấy nảy sinh. Nơi tâm ấy đã sinh, xin cho tâm ấy đừng bao giờ thoái chuyển, mà vĩnh viễn mỗi ngày một vươn lên cao hơn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn quý vị đạo hữu ạ. Cảm ơn câu lạc bộ An Lạc của bác Vũ Hải ạ. Cảm ơn thầy ạ. Cảm ơn đồng mô Phật. Hưng ạ.
Báo cáo với các bác là ngày mai là ngày trăng mới.